para business leaders dan intellectual business community, kita sampai pada segmen terakhir diskusi kita hari ini, yaitu beating the odds when you launch a new venture, yang kita ambil dari Harvard Business Review bulan Mei tahun 2010. Dan masih bersama kita Reza Maspaitela, beliau adalah CEO dan founder dari PT Valdo International, dan beliau sharing dengan kita bagaimana beliau deal with risk pada saat starting with his new venture Valdo International ini. Ada satu pertanyaan, Pak. Because of your specific service, ya, sebenarnya your client face a risk karena dia mempercayakan satu proses kepada Anda yang sometimes ada secretnya juga di sana, kan? Because your client face the risk and give you the trust, you have the risk on that, ya. Jadi risk on risk, kan, ya? Betul sekali. Karena risk Anda, kalau Anda salah toil sedikit, ada legal sue, gitu kan? Betul sekali. Nah, how do you deal with the risk on risk ini, Pak? Ya. Pertama-tama during the planning stage with each client, even though mungkin kadang-kadang the big picture risknya itu kita udah tahu misalnya, tapi to give an extra comfort dan betul-betul untuk we have gone through the exercise of defining the risk and mitigating the risk. Biasanya memang kita ada session in terms of the risk identification. Kemudian kita ada session juga bersama mereka, how do we mitigate risk ini sendiri, gitu. Karena we need to ensure dan betul-betul membuat klien-klien kita itu merasa bahwa risk ini bukan saja dengan janji-janji omong kosong bahwa it's not gonna happen, but betul-betul there's a clear procedure in place in terms of how to mitigate that. So preventingnya itu udah dibicarakan di depan. Nah, kemudian adalah waktu itu dijalankan, work in progress yang berjalan, apakah betul-betul SOP which we agree in terms of mitigating that risk itu being conducted apa tidak. Jadi they do audit on that? Yes. Dan bahkan juga with a state agency secara tahunan, kita pun akhirnya juga di audit because our client is being audited juga, gitu ya. So there is a periodic audit from the client on what we are promising to them. Tapi juga karena our client also being audited oleh state agencies for many reasons, karena part of their process also being handled by us, kita pun juga automatically being audited oleh the state agencies. Gitu. And so far that went well. Selama ini we are able to memenuhi the key standard yang ada. Tapi biasanya kalau toh ada, ya, in audited there's always mesti ada hal-hal yang ditemukan, begitu kan, ya. Nah, jadi hal-hal yang ditemukan kadang-kadang itu is not something major, tapi adalah sesuatu in terms of bagaimana kita bisa anticipate risk itu kemudian hari supaya memberikan sebuah security for both side, baik itu kita maupun juga the client and the business continuity moving forward. Is there ever a period in the business di mana you identify new potential business units, gitu ya, yang akhirnya after you evaluate the risk-nya, you said the risk is too big, then we don't do it? Pernah nggak? A very good question. Saya sambil recall nih, Pak, to your question. Jadi sebenarnya ini kan terkait dengan we have the business units udah ada. You want to have a new business unit, a new business unit, okay. And then of course new business unit is like a new venture in venture, gitu kan? Yeah. And then when you evaluate this business unit, you see, oh, the risk is too high, then we better not to do it. Yeah. Itu terjadi, Pak. Actually it happens juga recently, di mana ini merupakan a new business proposition yang kita tawarkan kepada untuk kita kerjakan for a client, to break through a new way of doing business di dalam segmen industri tersebut, but also at the same time to help the present company yang kita try to service mereka ini untuk membantu mengincrease dia punya revenue, karena there's a challenge in this industry of the decreasing revenue. Nah, sehingga kita menawarkan proposition daripada produk ini. Akhirnya we are chosen. Comes to implementation time. Ternyata adalah daripada the revenue streamline yang kita bisa charge untuk melayani mereka, to service them, itu ada beberapa
revenue component itu yang mereka tidak setuju, gitu ya. Yang mana during the presentation atau proposal time dan sebagainya itu disepakati, tapi tidak rupanya karena they see, wow, this is one of a component yang sangat penting bagi mereka, they don't want to share to a third party, gitu ya. Nah, sehingga akhirnya itu membuat kita juga itu term of the part of prosesnya atau term of charge yang nggak disetujui? Chargingnya. Charging. Ya, jadi istilahnya itu tidak mau di-share, itu lari hanya untuk mereka saja, gitu ya. Nah, sehingga membuat the whole proposition of the business tidak akhirnya menjadi risknya besar untuk kita mengembalikan the big investment yang akan kita lakukan di sana. Nah, sehingga up to today ya kita akhirnya mengadakan diskusi-diskusi, but di dalam mind kita atau di dalam pemikiran kita, kalau beberapa hal yang kita usahakan untuk to mitigate the risk supaya jangan sampai ini bisa menjadi potential loss ini tidak disetujui, we need to back off from the deal. Gitu. So yes, it happened, Pak. Jadi it's more on the investment risk ya. Investment risk ya. Untuk mengembalikan the so-called investment yang kita lakukan. So rupanya client by client you have a certain investment, Pak ya. Betul, Pak. So after you see this, you've been doing this since 2002, so almost 9 years ya. And then day by day you see the operation, the business going, and the risk that is happening, whether anticipated or not. Ya. Dari sepanjang you punya experience ini, how do you rate yourself as a risk busters? Bukan Ghostbusters, risk busters. You see that you punya angka itu misalnya 100% berarti ada 100 risk, saya bisa tembak 100-100-nya. How do you evaluate yourself? Nah, this is you have to give a rate for yourself. This is a tough one. Being a CEO, kadang-kadang kita ingin betul-betul make the company grow, even though there's a risk parameter yang kita inginkan, gitu ya. Tapi at the same time mungkin in our team, our organization ini kebetulan I don't know whether it is luck atau whether kita bisa form the right team. Jadi the whole individualnya ini memiliki, let's say my CEO adalah mungkin orang yang sangat risk adverse gitu ya. I'm sort of like a person yang risk taker, but at the same time also a calculated risk, gitu ya. Kemudian I have someone on the sales side yang pada dasarnya someone in between. Jadi it's a good mix of management team yang betul-betul bisa menjaga one with another, even though there's a policy in terms of guiding and how we want to do business gitu ya. So I think it is important bagi kita merasa beruntung bahwa the mix of the management is there. Tapi come back to the question, nilainya bagaimana? Nah, ini yang susah, Pak. It's difficult untuk menilai diri sendiri. Tapi so far dengan pertumbuhan yang kita ada, saya rasa we're above average lah, for sure. Karena of the result within a quick period of time, again with the God's blessing, akhirnya kita bisa mencapai where we are today. Tidak adanya significant major risk issues yang timbul to jeopardize the business continuity, sehingga mungkin oleh sebab itu saya mengatakan bahwa ya it should be above of the average gitu ya. Sampai di mana kita bisa berada pada hari. Improvement is always there. One of the strategy to handle the risk itu kan insurance, Pak ya. How many policies do you have on your process yang ada buat the insurance to cover your risk? Ada nggak, Pak? Or you just want to handle it by yourself? It's a very good question, Pak. Bicara tentang insurance, of course, at the end of the day, it relate to cost structure, right? Because it's gonna be built in on your cost component. Sehingga kembali lagi memang we do use insurance untuk hal-hal tertentu yang kita rasa bahwa we cannot manage the gap of the risk. Tapi kalau ada hal-hal yang kita bisa manage, misalnya proses atau mungkin on the human resourcesnya tadi,
if we can manage it by our own, Yeah. itu kita selenggarakan untuk kita selama ini. Karena kenapa? So how many Karena types of policies do you have now? at the moment mungkin insurance policy-nya lebih related kepada the physical komponen daripada seperti kalau misalnya itu teknologinya atau mungkin the burns buildings, gitu, ya, the buildings dan sebagainya. Disasters kayak Yeah. gitu. Even on the insurance, we're using for our staffing is self-insured gitu. Yeah. The reason behind, ini contoh how we manage the risknya tadi. Karena most of our employees are on the below 25, below 30 years of age, Okay. and they are healthy. Yeah. Why do you need to buy an insurance policy yang akan build up your cost much more bigger? Okay. Daripada lebih bagus kita manage sendiri. Isn't it that with the low risk premiumnya juga rendah? Okay. Anyway, because of time we have to finish our discussion and conclude our discussion. So business leaders and intellectual business community, kita tadi sudah bicara tentang bagaimana managing risk atau lowering risk dalam new ventures, dan banyak sekali yang sudah kita diskusikan dengan Reza, taking from his experience building the Faldo International, and Reza has shared how he dealt with financial risk, how he deals with operational risk and resources risk, termasuk human resources management, bagaimana one of the important thing, how to make the management of the task of the people so that it can easily replaceable, and how he maintain buffers, and then how he really did some evaluation of the risk. Dia tidak membuat satu buku, tetapi he did it, and this is a luxury of somebody who has gone through previous experience. Karena Reza ini sebelumnya pernah di financial institutions, which is very much orang-orangnya dipenuhi dengan orang yang sangat aware of risk. Karena itu we can see that the Faldo International, what Reza has put as lucky, but actually it was not lucky. It was because the risk was managed well. Jadi so far it's going very well. Thank you Pak Reza. So business leaders and intellectual business community, kita selesaikan diskusi kita hari ini, dan saya Dr. Bayu Prawirahi, Executive Director Intellectual Business Community. Kita jumpa lagi dalam program The CEO Reference berikutnya. Terima kasih.